Let's start right from the beginning. Uh, Yes, sir. Jill. Yeah. So, మీ background ఏంటి? How did you enter into the films and how you got Jill? I'm from Visakhapatnam, Okay. like born and brought up there, and I did my education also there. So, like, అనుకోకుండా ఒక రోజు was my first film. As a lady. As an AD. నేను అయితే చూసిన తర్వాత like I called up Chandrasekhar Relati saying that I want to join him as an assistant. So he asked me to come to Hyderabad after my exams and everything. So I gave my exams and I came to Hyderabad and met him. And దాని తర్వాత I continued with him until I became a director. So Jill happened while I was working on Sahasam. So Sahasam I was into screenplay and dialogues. ఓకే. సో ఆ టైంలో గోపిచంద్ గారు కథ ఏదైనా ఉంటే చెప్పు చేద్దామని చెప్పానంటే లైక్ ఆయనకు స్టోరీ చెప్పాను, నచ్చింది, అది యూవీ క్రియేషన్స్కి వచ్చింది అండ్ వి డిడ్ చిల్. ఆఫ్టర్ దట్ డూయింగ్ స్టైలిష్ ఫిల్మ్ అండి. అండ్ దట్స్ హౌ ఐ లుక్ ఎట్ ఇమేజెస్ వెన్ ఐ రైట్ సంథింగ్. అండ్ సో మేబీ దట్స్ మై యూఎస్పీ, లైక్ టు ప్రజెంట్ విజువల్స్ లైక్ ఐ సీ ఇట్. Right. If you look at Chandrasekhar Relati, his films are more known for the ideas and screenplay rather than stylized. Very realistic slick, approach ఉంటుంది. Stylized and slick presentation. Yeah. But when it comes to the visuals, I think you are exactly. I mean, you are like you are into a different school. Obviously, like that's his style. Presenting something realistically is his style. And I think I don't say that I have a style or anything, but I like to see images and visuals grander and larger than life. Right. So I am more inclined towards a bit of fantasy in reality. Right. So, ఈ ఫిల్మ్ చూస్తే this a little sounds like Chandrasekhar Relati style in terms of the concept. Concept, the idea of the film is Chandrasekhar Relati's అండి. అది when I was working for him, I came across this idea like almost like 18 years back. And నేను ఆయనకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేస్తున్నప్పుడు I started writing for him as well. సో ఇద్దరం కలిసి we tried to write this film and బట్ కన్క్లూజన్ రాలేదు. అన్ని సంవత్సరాలు లిటరలీ లైక్ కంటిన్యూస్గా ఒక 4 years కూడా కూర్చున్నాం దీని మీద, కథ మీద, బట్ కన్క్లూజన్ రాలేదు. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఇట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ లైక్ వి థాట్ లైక్ కొన్ని ఐడియాస్ ఉంటాయి, లైక్ వి మేబీ ఒక రౌండ్ ఆఫ్ ఉండవేమో దానికి అనేది వదిలేసాం. సో నేను జిల్ చేసిన తర్వాత బట్ దట్ పాయింట్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ మై మైండ్, లైక్ ఇట్ వాజ్ ఎక్సైటింగ్ అండ్ దట్ సంథింగ్ విచ్ నాకు కొంచెం థాట్ ప్రాసెస్ కొంచెం డీపర్ లెవెల్లోకి పంపించిన ఒక పాయింట్ అది. సో ఐ డింట్ వాంట్ టు లీవ్ ఇట్. సో ఆఫ్టర్ జిల్ వెన్ ఐ వాజ్ సపోజ్ టు మేక్ అనదర్ ఫిల్మ్ ఫర్ యూవీ క్రియేషన్స్, అప్పుడు నేను చందు గారిని కలిసి లైక్ ఆ పాయింట్ నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి అంటే, ఆయన ఇన్ని సంవత్సరాలు ట్రై చేసాం, వర్కౌట్ అవ్వలేదు, మళ్ళీ ఎందుకు దాని మీద మళ్ళీ నీకు టైం వేస్ట్ అవుతుందేమో అంటే ఇంకొక అప్రోచ్లో చూద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ అ లవ్ స్టోరీ అన్న. సో దట్ ఎక్సైటెడ్ హిమ్ అ బిట్ అండ్ ఏదో కొత్తగా అనిపిస్తుంది, లైక్ వై డోంట్ యూ ట్రై ఇట్ అని చెప్పి. సో వీ కుడ్ ఏబుల్ టు గివ్ అ కన్క్లూషన్ టు ద ఫిలాసఫీ త్రూ లవ్ అండ్ దట్ బికేమ్ రాధే శ్యామ్. ఈ మూవీ నరేషన్ అనేది బాహుబలి కంటే ముందే, అవును యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా బాహుబలి కంటే ముందే అవునండి జరిగింది. సో a lot has changed after that. In terms of Prabhas image and his reach. సో దానికోసం ఏమన్నా స్క్రిప్ట్లో చేంజెస్ చేస్తారా? లేదండి, లేదు. లైక్ వాట్ ఇట్ వాజ్ ఇస్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం థియేటర్లో ఏదైతే చూస్తున్నామో అదే బిగినింగ్ నుంచి అనుకున్న ఐడియా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఐడియాలనే ప్రజెంట్ చేస్తాం. సో బేసికలీ యు ఆర్ గోయింగ్ బై ద స్క్రిప్ట్ అండి. సమ్ స్క్రిప్ట్స్ వీ షుడ్ నాట్ ఫింగర్ ఇట్ ఫర్ అదర్ పర్పసెస్. ఎందుకంటే విల్ లూజ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అ మచ్ నీడెడ్ స్టోరీ ఫర్ ఎవ్రీబడి. సో లైక్ దీంట్లో ఏదైతే కన్వే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఏ మెసేజ్ అయితే కన్వే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఏ స్టోరీ అయితే కన్వే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, అది అన్డైల్యూటెడ్గా వెళ్తేనే బెటర్ అనేది వీ ఆల్ బిలీవ్డ్ అండ్ వీ వర్ ఆల్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రభాస్, ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి. రైట్. ఈ మూవీని ఇండియాలో తీద్దాం అనుకుని యూరోప్, ఇటలీ. అవునండి, అవును. ఫస్ట్ వన్ థింగ్, గ్రాండియర్ ఇండియాలో కూడా లైక్ వీ వర్ థింకింగ్ అబౌట్ ద గ్రాండ్ ఇమేజెస్ ఓన్లీ. లైక్ ఒక హిల్ స్టేషన్ తీసుకొని ఇప్పుడు దాకా చూడని ఒక వరల్డ్ని క్రియేట్ చేసి ప్రజెంట్ చేద్దామనేది. అండ్ దీన్ని యూరోప్లో చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది, వింటేజ్ 1970s అంటున్నావు కదా, దీన్ని యూరోప్
లో పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది, నాట్ మచ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇన్ యూరోప్ అని సజెషన్ ఇచ్చింది ప్రభాస్ గారు. సో దెన్ వీ థాట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ వీ డిడ్ సమ్ recce's and all that. Right. Yes, it starts off in India and the entire story happens in Italy and the last 15 minutes would be happening in story wise in last 20 minutes London and London is also considered as London and Italy. Yeah. So it's more like it's not like an Indian film only. If you have to look at this is a universal concept. Universal. Why I'm saying it, stressing it that it's a much needed film for everybody అంటే మనం జాతకాలు అనేది మనం ఎప్పటి నుంచి మనకి ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి వింటూ ఉన్నాం. సో ఈ జాతకాలు ఏంటంటే మన హిస్టరీలో అవ్వచ్చు, లేకపోతే మన స్క్రిప్చర్స్లో అవ్వచ్చు, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా. పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ హ్యాస్ బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్. సో హౌ మచ్ ఆఫ్ ట్రూత్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఇట్ అనేది. సో ఇప్పుడు మనం ఒక లాజికల్ ఒక సైంటిఫిక్ కన్క్లూజన్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం దానికి. సో ఇది రైట్ అనడానికి, ఇది రాంగ్ అనడానికి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ దే ప్రూవ్డ్ అనేది హౌ దే ప్రూవ్డ్ ఇట్ లైక్ 500 years బ్యాక్ ఆర్ 5000 years బ్యాక్ అనేది దానికి కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం. సో ఒక లాంగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండి. ఈ క్వశ్చన్కి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఎవరి ఇంటర్ప్రిటేషన్కి వాళ్ళే ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతారేమో, ఎవరికి పర్సనల్గా ఒక ఆన్సర్ వాళ్ళు దాన్ని అనువదించుకుంటారని. సో నా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లైక్ హౌ ఐ వాంట్ టు లుక్ ఎట్ దిస్ జ్యోతిష్యం అండ్ జాతకాలు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది కథ కన్క్లూషన్ అవుతుంది. మీరు పర్సనల్గా నమ్ముతారా? అదేనండి, అది లైక్ వాట్ డూ ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అనేదే నేను కథలో చెప్పడానికి ట్రై చేశాను నేను. అండ్ లైక్ if you ask me personally if I believe it or not, I'm equally inclined to both the sides because I don't have answers to certain questions. But for example, things keep happening. Yes, like for example, like we had it in the film as well, like మనకి టెలిస్కోప్ 14th-15th centuryలో ఇన్వెంట్ చేశారండి. దాని తర్వాత అరుంధతి వశిష్ఠ నక్షత్రాలని ట్విన్ స్టార్స్ అని ఒక స్టార్ చుట్టూ ఒక స్టార్ తిరుగుతూ ఉంటుందని చెప్పేసి లైక్ సైంటిఫికల్ ప్రూఫ్ దొరికింది. బట్ మనం వేల సంవత్సరాల నుంచి కూడా పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతూ అరుంధతి వశిష్ఠ నక్షత్రాలనే చూపిస్తారు. ఎందుకు చూపిస్తారంటే మిగతా ట్విన్ స్టార్స్ అన్నీ కూడా ఒకటి సెంటర్లో ఉంటే ఇంకొకటి తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఇది మాత్రమే ఒకదాని చుట్టూ ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అనేటోళ్ళు ఇలాంటి రిలేషన్షిప్లో ఉండాలని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ హౌ డిడ్ దే కమ్ టు నో అబౌట్ దిస్ వితౌట్ ఎనీ టెలిస్కోప్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీథింగ్? ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఈ సినిమాలో కూడా మెన్షన్ చేశారు. యా దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మీకే చెప్పింది. So these I don't have answers to these kind of questions, and at the same time what kind of a conclusion, a logical conclusion I would give ఇప్పుడు జాతకం ముహూర్తం చూసే ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళాలి అని అంటే దానికి కూడా నాకు ఆన్సర్ లేదు. సో ఐ వుడ్ నాట్ సే లైక్ నేను నమ్మును లైక్ ఐ మైట్ బి లైక్ సే ఫ్రమ్ అ బేసిక్ హ్యూమన్ సైకాలజీ ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఇట్ నాకు కన్వీనియంట్గా ఉంటే నమ్ముతానేమో, లేకపోతే నమ్మనేమో. To certain extent it is like God, it's your belief, it strengthens your willingness to do it with more conviction. ఎస్ సార్, ఎస్ యా. మనం ఒక తెలియని ఫోర్స్ మనల్ని గైడ్ చేస్తుంది అనుకునేటప్పుడు ఆ తెలియని ఫోర్స్ ఇచ్చిన కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, అది మనం ఫాలో అవుతున్నాం అనుకున్నట్టయితే బికాస్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ పీపుల్ హూ బిలీవ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ పీపుల్ హూ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్ ఆల్సో. As long as you do the positive things, yes, it adds to your self confidence basically. True. Exactly. Yeah. Prabhas, he is looking very very stylish. Yeah. And ఆయన makeover-కి what are the special care you have taken in terms of? Particularly I can't take any much credit in his makeover or anything, because we wanted him to look like a boy next door. So దానికి ఏం కావాలి, లీన్గా ఉండాలి, లైక్ స్టైలిష్గా ఉండాలి, అండ్ ఆబ్వియస్లీ he has that swag and the body language and everything to carry the character and everything. But to give that leanness and everything, he was like for almost 4 to 5 months he was not eating anything solid. సో జస్ట్ జ్యూసెస్ డైట్ మీద మార్నింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ ఈవినింగ్ ఓన్లీ జ్యూస్ల మీద ఉంటా, జిమ్ చేసుకుంటా, స్విమ్మింగ్ చేసుకుంటా, అండ్ హీ కేమ్ టు దట్ లుక్. సో లైక్ ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ హిస్ పోస్చర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఆల్ ద క్రెడిట్ షుడ్ గో టు హిమ్. Pooja Hegde, whose idea is it to cast? Pooja Hegde was my idea because I met her in Park Hyatt once. And like in many interviews I said like she looks like a princess.
a long gown and everything. And while I was writing Prerna's character, I wanted somebody to look very delicate, at the same time very sensual at a certain extent. Yeah, kind of. And so yeah, that's the right word to use. Like, she's the Cinderella of Radhe Shyam. And she worked really hard, and వర్క్షాప్స్కి వెళ్ళింది, అండ్ చాలా బుక్స్ చదివింది క్యారెక్టర్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. కానీ అది అండ్ లైక్ వాట్ షీ పోర్ట్రేడ్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇస్ లైక్, ఇప్పుడు సినిమా చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కానీ ద ఫస్ట్ వర్డ్ హూ ఎవర్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పూజ. ఐ మీన్ థియేటర్ అంటే లైక్ ప్రివ్యూ థియేటర్. What are the other important actors in the film? Who are? కృష్ణరాజు గారు ఉన్నారండి. కృష్ణరాజు గారు ప్రభాస్ గారి విక్రమాదిత్య క్యారెక్టర్, గురు క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు, పరమహంస అని. అండ్ తెలుగు వరకు ఆయన చేస్తున్నారు. మిగతా లాంగ్వేజెస్ అన్నీ కూడా సత్యరాజ్ గారు చేస్తున్నారు, అండ్ హిందీ అండ్ ఆల్ ద అదర్ సౌత్. పరమహంస రియల్ క్యారెక్టర్ inspired by a real character or it is a fictional character? I got inspired by one person అండి. His name is I don't want to take his name. I don't know if I have permission to it. Okay. So I met I met many palmists, అంటే జాతకాలు చూసేటోళ్ళు, నాడి శాస్త్రం దగ్గర నుంచి, పామిస్ట్ దగ్గర నుంచి జాతక చక్రాలు వేసేటోళ్ళు, ప్రశ్న శాస్త్రం అవ్వచ్చు, వీళ్ళందరిలో గ్రేట్ పీపుల్ని కలిసానండి. లైక్ ఎవ్రీబడి, ఆల్ ద గ్రేట్ పీపుల్ సర్ప్రైజ్డ్ మీ, అండ్ ఐ మెట్ ఈక్వల్లీ గ్రేట్ ఫ్రాడ్స్ ఆల్సో ఇన్ దిస్. So they also surprised me, the way they are using technology to bluff other people and everything. So yeah. అండ్ అలా నేను కలిసిన వాళ్ళలో నీ పరమహంస అనే క్యారెక్టర్ అంటే ఒక జెన్యూన్, ఒక 80-year-old పర్సన్ అండి. ఆయన పామిస్ట్రీలో వెరీ క్వైట్ ఫేమస్, అండ్ బీబీసీలో వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకున్నారు ఆయనతోటి. అండ్ హీ హ్యాస్ అ ఐ ప్రాబ్లమ్. ఎక్కువసేపు 5 నిమిషాల కంటే ఎక్కువసేపు చూస్తే ఆయన కంట్లోంచి వాటర్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే హీ యూజ్డ్ హిజ్ ఐజ్, ఫోకస్ పెట్టుకోవడం, భూతద్దంలో చూడడం అది. సో ఆయన హీ రెడ్ మై పామ్. లైక్ ఒక 5 నిమిషాలు ఆయన చేయి చూడాలంటే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా నేను ఉన్నాను, ఆయన ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అని చెప్పి. సో ఒక 2 seconds చూస్తారు, ఏదో రాసుకుంటారు, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఒక 2 seconds తర్వాత అక్కడి నుంచే టచ్ చేసి రాసి. అండ్ హీ సర్ప్రైజ్డ్ మీ విత్ సర్టన్ డేట్స్ అండ్ like he told me when I got my first check for my first film, and he told me like when I came to Hyderabad to pursue my dreams and everything. That was really surprising for me. So future gurinchi em chepparu? అదే నేను ఫ్యూచర్ నేను చెప్తున్నాను కదా. యా, సంథింగ్ రియలీ పాజిటివ్, డెఫినెట్లీ పాజిటివ్. ఇఫ్ పాజిటివ్గా చెప్పుండకపోతే నేను ఐ వోంట్ రిమెంబర్ హిమ్. సో డెఫినెట్లీ. అండ్ ఇదే ప్రాసెస్లో ఐ మెట్ అనదర్ పర్సన్, లైక్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్యావ్ పర్మిషన్ టు టేక్ హిస్ నేమ్ ఆల్సో. లైక్ దే ఆర్ లైక్ వెరీ ఫేమస్ అండి. అంటే ఎలక్షన్స్ టైంలో, వాటి టైంలోని ఓన్లీ సీఎంలని, ఇంపార్టెంట్ క్యాండిడేట్స్ని వాళ్ళ జాతకాలే చూస్తూ ఉంటారు. అండ్ ద ప్రైస్ దే చార్జెస్ లైక్ వీ వోంట్ ఈవెన్ బిలీవ్ ఇట్. లైక్ ఇంత డబ్బులు చార్జ్ చేస్తారు ఈ ఒక్క మాట కోసం అనేది. అండ్ మిగతా టైమ్స్లో అందరూ మెడిటేషన్స్లో ఉండడం, అది ఉండడం, ఒక పర్టికులర్ టైంలో వచ్చి, ఎందుకంటే దే బిలీవ్ దట్ ఎనీ స్టడీ ఈజ్ మోర్ 50% రిలేటెడ్ టు ద ఇన్స్టింక్ట్. ఆ ఇన్స్టింక్ట్ అనేది, ఆ మైండ్ అనేది, ఆ ప్యూరిటీ, ప్యూర్గా ఉండేటప్పుడే ఆ నాలెడ్జ్, ఆ ఇన్స్టింక్ట్ కలిసి ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది అనేది. యా. సో అలాగా నేను కలిసిన ఆ ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ని ఐ కెప్ట్ ఇట్ యాజ్ పరమహంస. ఎందుకంటే ఆ విజ్డమ్ అవ్వచ్చు, ఆ చెప్పేది ఒక క్యారెక్టర్ 100% తను నమ్మిన ఒక ఫిలాసఫీని చేంజ్ చేయగలగాలని అంటే ఆ విజ్డమ్ కూడా ఉండాలి చెప్పడానికి అనేటప్పుడు. సో దానికి కృష్ణరాజు గారు, సత్యరాజు గారు ఈస్ ప్లేయింగ్ అండి. అండ్ దీంట్లో జయరామ్ గారు ఉన్నారు, హీస్ ప్లేయింగ్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ గెస్ట్ రోల్స్ టైప్ అండ్ లైక్ స్పెషల్ అపీరెన్సెస్. వీళ్ళిద్దరిదే. యా, జగపతి బాబు గారు ఉన్నారు, భాగ్యశ్రీ గారు ఉన్నారు, అండ్ హిందీ యాక్టర్ కునాల్. అండ్ ఎస్, in the teaser చాలా మిస్టిఫైయింగ్ గా ఉంది, అండ్ ఇట్ ఆల్సో opens up the character of the hero, his profession, his ability. ఇటువంటి ఫిలిం కంటెంట్ మీదే it works. You can't even cut a proper trailer to it because స్టోరీ రివీల్ అవుతుంది obviously. And it is not like a commercial film where you put some blocks and make it interesting and very glorified trailer. So ఎంత కష్టపడ్డారు ట్రైలర్ కట్ చేయడానికి?
ట్రైలర్ వి వెంట్ త్రూ మల్టిపుల్ వర్షన్స్ అండ్ మల్టిపుల్ పీపుల్ వచ్చి కట్ చేశారండి. అండ్ వీ వాట్ లైక్ ఆల్ అగ్రీడ్ ఆన్ వాట్ వాజ్ ప్రెజెంటెడ్, లైక్ 3 minutes ట్రైలర్ ఏదైతే ఉందో. సో ఏంటంటే ఒక లవ్ స్టోరీ చెప్పినట్టు ఉంటుంది, మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ రేస్ చేసినట్టు ఉంటుంది, అండ్ విజువల్ గ్రాండియర్ కూడా చెప్పినట్టు ఉంటుంది, నాట్ రివీలింగ్ మచ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆన్సరింగ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండి, లైక్ ఇది ఇప్పుడు కంటెంట్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిం మనం అనుకునేటప్పుడు దీన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఆ చిన్న మేకప్స్ కానీ అట్లాంటివి చేయలేము అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఐ 100% అగ్రీ విత్ దట్. బట్ సమ్వేర్ లైక్ ఈ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో దీంట్లోని కొన్ని రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా పెట్టారండి దీంట్లో. అండ్ లైక్ సమ్ రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ బ్లో అవర్ మైండ్స్, నిజంగా ఇది జరిగిందా అనేటప్పటికి మనకి లైక్ సో అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ రియాలిటీ ఈజ్ మచ్ మోర్ డ్రామాటిక్ దెన్ ఫిక్షనల్ థాట్ ప్రాసెస్. అండ్ ఇందులో ఎత్తుకున్న ఎలిమెంట్స్ కానీ ఎమోషన్స్ కానీ డెఫినెట్లీ దిల్ హుక్ యూ అండ్ దిల్ yes exactly exactly and yeah, to put it in a line. Another thing is it is very important to let the audience know when a real situation is presented. అది ఆడియన్స్కి ఎలా కన్వే చేస్తున్నారు అంటే సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఓకే, బట్ ద మూమెంట్ దే కమ్ టు నో దట్ ఓకే దిస్ సీన్ రియల్లీ హ్యాపెండ్ అనేది తెలిస్తే దాని ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. లైక్ వీ కెన్ ఐ థింక్ దట్ అది సినిమాలో ఆడియన్స్కి ఎలా కన్వే చేస్తున్నారు ఇది నిజంగా జరిగింది అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ రిటన్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఫిల్మ్. అదే అంటే లైక్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ అండి, లైక్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 5 minutes ఇది నిజంగా జరుగుతుందని ఆడియన్స్ బిలీవ్ చేయకపోతే లైక్ ద స్టోరీ డజంట్ గో ఫార్వర్డ్. సో ఆబ్వియస్లీ మధ్యలో వచ్చినా ఎక్కడొచ్చినా సరే ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ 5-10 minutes లైక్ దే విల్ స్టార్ట్ బిలీవింగ్ ఇట్ అండ్ దే విల్ బయింగ్ ద ఎమోషన్స్, స్టార్ట్ బయింగ్ ద ఎమోషన్. సో దాంతో పాటు ఆ ప్రాసెస్లో పాటు వెళ్ళిపోతుంది. Yes, definitely అండి. దట్ the believability will be more when they realize that certain things have really happened. Yeah. Amazing things. Yeah. విక్రమాదిత్య క్యారెక్టర్ ఇస్ లైక్ అంటే ఆ ఇమేజ్ కానీ స్టేచర్ కానీ వీ టుక్ ఫ్రమ్ అ రెఫరెన్స్ అండి, కీరో అని ఒక క్యారెక్టర్ నుంచి తీసుకొని లైక్ యాజ్ ఫేమస్ యాజ్ మన సినిమాలో మనం చూసిన విక్రమాదిత్య ఆయనకి అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకోవడం కింగ్స్ అండ్ క్వీన్స్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ప్రెసిడెంట్స్ వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవారు ఆయన ఎలా కలవాలి ఏంటి అనేది. అండ్ ద వే హీ ప్రెడిక్టెడ్ థింగ్స్ ఫర్ దెమ్ హ్యాపెండ్ 100% ట్రూ. సో ఆయన డైరీలో కూడా ఆయన ఎవ్రీ ఇన్సిడెంట్ రాసుకున్నాడు, ఇది తనకి పెళ్ళి అవుతుందని దగ్గర నుంచి ఆ పెళ్ళి వల్ల వచ్చే ఇష్యూస్ దగ్గర నుంచి ఆయనకి ఏ టైంలో జైలుకి వెళ్తాడనే దగ్గర నుంచి ఏ టైంలో సినిమా ప్రొడ్యూసర్ అవుతాడని కూడా రాసుకొని మొత్తం అన్నీ రాసుకున్నాడు. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ మ్యాచింగ్, లైక్ హీ నోస్ వాట్ హీ ఈజ్. సో యాజ్ ఫేమస్ యాజ్ హిమ్ ఆర్ వీ కెన్ కాల్ మోర్ ఫేమస్ యాజ్ హిమ్ విక్రమాదిత్య. సో అలాంటి క్యారెక్టర్ని తీసుకొని వీ స్టార్టెడ్ ప్రెజెంటింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ద స్టోరీ. మీరు ప్రమోషన్స్లో యూ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, లైక్ వన్ సాంగ్ వచ్చేసేసి యానిమేషన్ చేశారు అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ట్రైన్లో స్టార్ట్ అయిపోయి కారు అండర్ వాటర్. దట్ ఈస్ జస్ట్ అ విజువల్ ప్రెజెంటేషన్. We wanted it as a metaphor of the story అండి, rather than giving like we released that song recently, like నిన్న మొన్న రిలీజ్ చేసాం యాక్చువల్ విజువల్స్తో పాటు. సో వీ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ లైక్ అంటే ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే అండి లైక్ వై వి అంటే ఇఫ్ యూ జనరల్గా నేను ఆలోచించేది ఏంటంటే ప్రాబ్లీ సినిమా ఇఫ్ దట్ మెటాఫర్ ఇస్ లైక్ దట్ యూనో సినిమా ట్రైన్లో స్టార్ట్ అయింది తర్వాత దే గో ఫర్ ఏ రోడ్ ట్రిప్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, చివరికి ఏదో షిప్ వాడు చూపిస్తారు కదా. సో if you look at the journey of the couple, maybe this is the route they have taken. Maybe అండి. there is a journey between both the characters. వాళ్ళు ట్రైన్ మీరు అన్నట్టు ట్రైన్లో అవ్వచ్చు, వేరేది అవ్వచ్చు. And it's related like as a metaphor. After you watch the film you'll understand what this really mean. song లో ఏం ప్రెజెంట్ చేసాం అనేది. రెండోది లైక్ ఇప్పుడు మనకి సౌత్లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ అ కల్చర్ ఆఫ్ రిలీజింగ్ లిరికల్ వీడియోస్ అండి. బాలీవుడ్కి వచ్చేటప్పుడు కానీ దే హ్యావ్ అ కల్చర్ ఆఫ్ రిలీజింగ్ ద సాంగ్స్. సో అక్కడ ఏంటంటే ఒక చిన్న కన్ఫ్యూషన్ అండ్ ఫార్ములాని బ్రేక్ చేయడానికి ఒక న్యూ ఐడియా కానీ ఒక థాట్ ప్రాసెస్ కానీ ఎవరికి తట్లే.
సో ఆ టైంలో సో ఆ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉండేటప్పుడు ఓకే ఒక వేరే విజువల్ పెట్టి పాట రిలీజ్ చేద్దామని తీసుకున్న కాల్ అది. బట్ దాని తర్వాత లైక్ వీ రిలీజ్ ద తెలుగు సాంగ్స్ ఆల్సో లైక్ అలాంగ్ విత్ ద హిందీ వన్స్. జనరల్గా ఈ మిస్టికల్ థింగ్స్ లైక్ పామిస్ట్రీ కానీ లేదంటే ఎక్కడో క్లూస్ ఉన్నాయనేసి ఎక్కడో ఏదో రాశారు, ఇవన్నీ యాక్షన్ అడ్వెంచర్స్ లో పెడతారు జనరల్గా. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్స్, ఇండియానా జోన్స్ కానీ లేదంటే ఈ టైప్ వాటిల్లో దే యూజ్ ఆల్ దట్ డేటా, మిస్టికల్ డేటా టు క్రాక్ థింగ్స్. సో అటువంటిది లవ్ స్టోరీలో యూజ్ చేయడం అనేది చాలా తక్కువ. టు ఆన్సర్ దట్ వీ ట్రైడ్ ఆల్ దట్ అండి. ఆ 18 years అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాజ్ టచ్ అయిన జోనర్ లేదు. వీ మేడ్ ఇట్ ఇంటూ అడ్వెంచర్, వీ మేడ్ ఇట్ ఇంటూ సైఫై, వీ మేడ్ ఇట్ సంథింగ్ అండ్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ లవ్ హ్యాస్ బికమ్ అన్ ఆన్సర్ టు దట్. సో ఫైనల్లీ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు క్రాక్ దట్ ఫిలాసఫీ. So do you have any references for the film? No. This is first of its kind. Beginning దగ్గర నుంచి ఎండ్ వరకు లైక్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ ఒరిజినల్ ఫిల్మ్ ఐ థింక్ ఐ నెవర్ రైట్ అగైన్. మీరు తీయాలనుకున్నది తీయటం, అది రిలీజ్ చేయటం, యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. అదే స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లోకి ఆడియన్స్ని, ఫ్యాన్స్ని ఎలా తీసుకురాబోతున్నారు? బికాస్ బాహుబలి ఈజ్ అనదర్ వరల్డ్ అండ్ సాహు ఈజ్ లైక్ కంప్లీట్ మాస్ ఫిల్మ్ ఆర్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్. సో వాళ్ళకంటూ ఒక ఈ సినిమా ఇలా ఉండబోతుంది, ఇలా ఉండాలి అని చాలా మంది ఫ్యాన్స్ కానీ కామన్ ఆడియన్స్ కానీ వాళ్ళు దే ఆర్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. వాళ్ళని మీ వేవ్ లెంగ్త్ లోకి ఎలా తీసుకురాబోతున్నారు బై ద టైమ్ ద ఫిల్మ్ రిలీజెస్? ఐ థింక్ ద ఆడియన్స్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వాచ్ అండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం మోషన్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన దగ్గర నుంచి, ఫస్ట్ టీజర్ రిలీజ్ చేసిన, గ్లిమ్స్ రిలీజ్ చేసిన దగ్గర నుంచి, టీజర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఆ ట్రైలర్ అవ్వచ్చు, వీ షోడ్ వాట్ స్టోరీ వరల్డ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ అండ్ వాచ్ అనేది. సో లైక్ దే ప్రిటీ మచ్ క్లియర్లీ నో వాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్. Minimal action sequences in those. Yes, and like there's a grand adventure which is happening in the film. So like I don't call it action sequences, and action sequences la anukunnataithe I say that's need not be fights basically. Yeah. Like more of adventure, and there's a lot of adventure in the film. Love is an adventure basically. Yes. Love is an adventure for the experienced, and it's a holiday for people who haven't experienced it yet. So 18 years journey of Radhe Shyam is finally coming to a conclusion. 18 years travel with that. We've traveled along some other things also, but it was always close to our heart, and I'm glad that it could come out. And ఈ సినిమా లైక్ నిన్న మొన్న ఎవరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా చెప్పా, లైక్ ఇట్ ఈస్ ద మేకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ వార్ ఫర్ అస్. ద కైండ్ ఆఫ్ అబ్స్టికల్స్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ, ద కైండ్ ఆఫ్ కురుక్షేత్రం ఎన్ని సంవత్సరాలు జరిగిందో తెలియదు కానీ ఇదైతే 4-5 ఏళ్ళు పట్టింది బయటికి రావడానికి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ పాండమిక్స్, వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ విచ్ like sometimes which gives you low, sometimes like again you have to come back with full enthu to convince people to do the right thing and everything. So it was more of a learning experience, and I think this film has changed me also as a person, and how I look at things and how I look at people and everything. So it's very close to my heart, and it will stay there for some time. Movie English version కూడా ఉంటుందన్నారు. How far is it? No, not true. But it can be made in English because it's a universal concept. If somebody approaches and they want to make it in Hollywood, I think we are open to give them. Otherwise, it is like a straight Hindi or Telugu film, which can be watched worldwide with subtitles. Yes. సో లైక్ మనం ఇప్పుడు మలయాళం ఫిల్మ్స్ చూస్తున్నాం, తమిళ ఫిల్మ్స్ చూస్తున్నాం, వరల్డ్ సినిమా లైక్ విత్ సబ్ టైటిల్స్ ఐ థింక్ ఇట్ కెన్ రీచ్ పీపుల్, రీచ్ మెనీ
అరౌండ్. హిందీలో అమితాబ్తో వాయిస్ ఓవర్ అని చెప్పారు. అవునండి. తెలుగులో ఎవరు? ఓకే, ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారు అండి. యా, సో తెలుగుకి ఆయన వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చారు. And he's really an inspiring character for me personally, because the way he envisioned cinema and the way he expanded cinema, like I think he'll stay in Indian cinema history as one of the important person. Who changed? Yes. Who has their own page? Yes. He'll have a book. I think the things which he's making in future. So, what is your next film? I have I wanted to write, and like I have few ideas in mind. Like there's one story which is very close to my heart, and I want to tell that story. What is the genre of that story? It's too early to discuss, sir. Genre is also not yet decided. Like Radhe Shyam film, you started it as something else. Yeah. And it changed it. No, Radhe Shyam was pretty clear from the beginning, and Radhe Shyam is pretty. Yeah, like నేను ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే I'm not sure if I'll be doing that or not, but I want to understand war actually. What war is like, so my perspective of understanding and my interpretation of understanding. Right time to understand. Yeah. It's happening. Yes. It's really heart wrenching. So I want to understand war. Maybe I'll make my next movie on it. Okay, next movie కూడా యూవి క్రియేషన్స్. లేదండి. ఇక్కడ బోర్ కొట్టేసింది ఎగ్జామ్స్. అలా కాదండి, లైక్ దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ మైండ్, అండ్ యా I'll be doing a film again, but not immediately. Maybe the next, I don't know. Well, బాగా సింక్ అయింది, లైక్ if they say a change or if they ask for something, నాకు చాలా క్లియర్, అంటే వాళ్ళు సెంటెన్స్ ఫినిష్ చేయకముందే వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారని నాకు అర్థం అవుతుంది. నేను సీన్ ఏదైనా చెప్దాం అనుకునేటప్పటికి నేనేం చెప్దాం అనుకున్నాను వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. అండ్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చినప్పుడు వీ షుడ్ లీవ్ దట్ రిలేషన్షిప్ అసైడ్. సో యా, ఐ వుడ్. సినిమా ఫైనల్ వర్షన్ మీరు రెడీ చేశారు, చూశారు. యాజ్ అన్ ఆడియన్స్, వాట్ ఆర్ యువర్ హై పాయింట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్? My high audience. As an audience, I would definitely get hooked to Vikramaditya's character, and the love between Vikramaditya and Prerna, like how it unfolds, how fate teases you, how destiny tries to destroy you, all those things, and like చిన్న గ్యాప్ ఉన్నా సరే లవ్ పుట్టేస్తుంది ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే. సో ఆ క్రాక్స్ అలాగా లవ్ అనేది ఫిల్ చేసింది. అండ్ interval would be an interesting jolt for the audience, like what next anedi. So from there, like everything is like a twist and turn from there, second half anta kuda.